continuando o Simpósio Internacional Relações Sistêmicas da Arte, vamos direto já às apresentações, por conta até do tempo e da rave. Uau! Nunca o Centro de Pesquisa e Informação se transformou tanto. Quando a arte se torna exibição, exposição como forma de escape. Com Pônio. Pônio é irlandês, curador, artista, escritor e educador. Desde setembro de 2017, ocupa o cargo de diretor artístico da Publicis, que é uma agência curatorial situada em Helsinki, na Finlândia, que surgiu em 2013, a partir de uma iniciativa de arte contemporânea. O nome Publicis faz referência a públicos, sempre no plural, e funciona por meio de um modelo institucional de trabalho conjunto. Entre 2013 e 2017, Paul New foi diretor de programa de graduação do Centro de Estudos Curatoriais, do Bird College, em Nova York. Paul New é considerado um dos principais curadores orientados para a pesquisa. Já ocupou vários cargos de curadoria e pesquisa nos últimos 20 anos e lecionou em muitos programas de curadoria e artes visuais na Europa e no Reino Unido, tendo co-curado mais de 70 projetos em todo o mundo. Bom, com vocês, depois dessa rápida introdução, que teria muito mais, Pônio. Muito obrigada. Okay, we can go back. Okay. Hello, everybody. Hola. We're all here, I think, yes. So I just have one request, that you don't leave. That you just don't leave the room. If you want to leave, you can leave now. I know you have to leave occasionally. But what I mean is, like, just please don't leave before the end. And there will be like a trigger maybe 20 minutes before the end where I'll go, if you want to leave, you can leave. But there is 20 minutes towards the end where I would be very grateful if you would stay here. I'm also very grateful to all my hosts who've invited me here. They all know who they are. Thank you so much. So I've agreed with Monica that I don't want to be asked any questions. So all the questions will be for oh, we didn't really agree that. But let's say I'm going to be very, very close to 45 minutes because I think this is going to take all night, as they say. What we're going to do is we're going to try and escape together. So in a sense, the lecture tries to somehow enact escape. So can we actually escape together? And why is escape important? Okay. Okay. So in order for us to escape together, we're going to have to, I'm going to do a lot of work, and then you're going to do a lot of work. But I will do a lot of work at the beginning, and you will do a lot of work at the end. That's our contract. It's not easy.
escaping is not easy. But we will try. And this is probably the last time, I talked to Bruna about this, that I will try to do a lecture about escape. So I really need you to try and escape. And then Monica's going to answer all the questions about escaping. So I would like you to think about 5 things. Firstly, a small, almost square painting on an orange wall. A young child sitting on a colorful chair. Pink, pink, pink goo on wood. Daffy Duck sitting on a bed. Does everybody know who Daffy Duck is? You've all been Walt Disneyified. 5th, a sleeping bag, which there's a lot of them in the city, a sleeping bag on the floor. So there are 5 things. I just want you to try and think about those 5 things. Whatever, however, which way. There's no correct way of imagining this. But what I've said, as I've said, in this lecture, I'd like us to try to enact escape, or at least attempt to evoke its spirit. And what follows is therefore more an explanation or an exploration rather than an explanation. And before this enactment, I'd like to problematize the term escape alongside 2 other terms, the term the curatorial and research, and to put them under a microscope together. And I'll argue that an understanding of these terms in dialogue with each other is necessary for a more progressive understanding of the exhibition as a form of becoming, of togetherness, and of an escape for both art and the viewer. In doing so, I'll try to navigate or bring us through a series of stages to think about how the exhibition is a form that provides an environment where art is transformed through the logic of escape, from being in one state to transforming into another by being momentarily public, on show, in the process of being exhibited. So here, escape, I think, is a key concept of the curatorial, which defines itself as an act of release from something, somewhere, someone, accompanied by the wish to be transformed. Escape implicates language itself as being complicit with our need to be able to at least imagine ourselves elsewhere. By extending a conception of the curatorial to account for multiple sites of contact, assemblages and gatherings of diverse bodies and subjects, as well as their discursive connections, I wish to open up the exhibition as a potential mode of research that is in its own process of becoming. Conceived as such, different points of contact are made possible in the exhibition, where exhibiting becomes a form of escape for the artwork as much as for the viewer. So how can the language of the syntax, the grammar of exhibitions, enable us to think attentively about escape as a curatorial form? A small, almost square painting on an orange wall. A young child sitting on a colorful chair. Pink goo on wood. Daffy Duck sitting on a bed. A sleeping bag on the floor. Eduardo Padilla, Garrett Long, Nina Cannell, Mary Heilman, William McKeown. So these are 5 artworks. What I really love about these 5 artworks and why they're so important, I love
every single piece of art that I ever show, one should have love with art, is that when you show this particular painting, it's a very small painting. It's actually about this size, that size, maybe a little bit more like this size here. But when you when you show that painting, like many paintings, it arrives in a big crate, big hard, like enormous crate, a big wooden crate. Shipped from this specifically was shipped from Edinburgh to New York, and it was shown in New York. And it's the second time I've showed this painting as a curator. It's a work by an artist who committed suicide called William McKeown, who was a gay artist, a very brilliant artist, and a very complicated person. But it was very difficult to show his work after he died. So took me about 20 years to show this work again, having shown it previously. But what's amazing about this work is that when I'm talking about transformativity, and I hope I'm going to try my best in my pure Irish way not to improvise too much. But when this big enormous crate arrives from Edinburgh and you take it, it's like really heavy. It's super heavy. It costs a fortune. It costs like $20,000 to transport it over and then insure it and stuff. The work's not even worth $20,000. I think the work is available for something like 18,000 euros. So it's near enough. But it arrives and it's enormous and it's heavy, and you open up the crate, and then you open up inside the crate, and there's a box inside the crate, and then you open up the box inside the crate, and then inside the box there's another package. And we've all been there if you're a curator or you're an artist. You open up the bubble wrap, and then inside the bubble wrap there's this like thing, and then inside this there's tissue paper, and then you take off the tissue paper, and then this big heavy thing. So you go through this whole process. It takes about 2 hours. And then you pick up this painting, and it's like that. It's the lightest thing in the world. It's like it's like almost like you can't even carry it. And then you take this painting, or in New York, you're not allowed to install your own shows in New York. So some technician arrives, and they get the gloves, and they install it for you. And then you put it on the wall, and it starts to be as heavy as the crate. It's like once it just fits on the wall, it becomes as heavy as the crate. And this point of contact, this is also his work, William McKeown, which is a wallpaper work. Whereas if you look at it very closely, this is one of the last works he made, and we worked on this work together. But I never showed it until this exhibition. But these are two cuckoos, which is a very familiar bird in Britain. And cuckoos are all attached. They are all connected. So if one cuckoo takes off, there's basically genocide. But it's a very beautiful and very poetic work. But I really liked how when it is exhibited, it's transformed from being art into being part of the exhibition. What I really love about this work, this is a Mary Heilman chair, who's an artist from LA. A very brilliant abstract painter, queer abstract painter, feminist abstract painter, who's received a lot of attention. But when this young child sits on this chair, which is a sculpture, which is a painting, which is a work by Mary Heilman, she's like, whoa, this is amazing. This is amazing. And her body, when it comes in contact with this chair, becomes exhibited. Her body becomes part of the work becomes part of her. There's something really incredible in this moment of publicness that happens. This is a work by Nina Canal. This is like pink goo. The pink goo is made of pistachio gum. This is pistachio gum, which in order to get pistachio gum into New York, it's a very difficult thing to do. But this pistachio gum ultimately travels from Iran. Iran and America are not good friends. So Iran, it's the only place where you can buy tins of pistachio gum. So this pistachio gum arrives from Iran, it goes to Berlin, and then it's easy to import stuff from Germany. So we import it from Germany, and it arrives in tins. And it's liquid, and then you pour it, and then it sets, and it goes from solid to liquid to gum to glass
to shards. So it starts to kind of like ultimately transform itself. So I'm really interested in works that somehow have this moment of becomingness inherent in them. This is a work, what I love about this work, it's a work by Garrett Long, and it's called Untitled. And this is Daffy Duck, whose bed has been his bed all his life, all their life. And he gets into his bed and it just doesn't fit his body. He can't lie down, has no understanding of why this is the case, why his body, when it comes into contact with the bed, no longer works in the same way. His body to object relation is completely transformed. And this is a work by a friend of both of myself and Brunes called Eduardo Padilla. What I love about this is that it transforms abandoned sleeping bags, mattresses, into something that's very, very beautiful, and it becomes also this point of contact with one's body. If you sit on this, you can also look at other works. So after more than 30 years of increasingly intense curatorial production and debate, one aspect within curatorial discourse that continues and has even been renewed contestation of the existence and legitimacy of a specific curatorial field of praxis. In short, it seems that we are experiencing a continuous cycle of consolidation in the discursive arena around curating. So in this lecture, what I want to do is to try and make, I'm going to basically say the same thing, but I'm going to say it in various different ways. So phase one is done. This is the second phase. This phase is thinking about becomingness. So what happens to art when it becomes something else? What happens to art when it is exhibited? The exhibition form is considered as a constellation, if you like, a constellation of a bringing and becoming together, whereby the curatorial is aligned with certain conceived practices of research. This interrelationship between the curatorial and research appears to be essential at the moment when there is a focus on artistic overproduction and when the discursive field around curating more generally is riddled with an attempt to limit or curtail, or at least narrowly define what curating should be or could be or seeks to be. This tendency has been particularly apparent in recent attempts to construct concepts of the curatorial, conceived of as practices or forms of practice operating away from, alongside, or supplementary to the main work of curating as exhibition making. This is evident from a brief glance at some of the many attempts to try to define the curatorial as somewhat distinct from its historical predecessors. And if we think about its historical predecessors, I would recognize that there's a number of shifts globally from curatorship, which is primarily late 19th century, early 20th century museums, the work that happens in museums, to exhibition making, where there's the idea that the show is authored in some way, that somebody is responsible for that, and certainly in a European context, Harald Zeeman was seen to be the early figure within that, but you could also think about here, specifically people like Walter Zanini and others. And then to curating in the 1990s, which manifested itself in this co-productive or creative curatorial practices that's started to appear certainly with new biennials and so forth. So in that order, we have curatorship, exhibition making, curating, and then where we are now, the curatorial. So the curatorial, according to Jean-Paul Martinon and Irit Rogoff, two very well-known curatorial theorists, curating is a gamut, for them, curating is a gamut of professional practices that are to do with setting up exhibitions and other modes of display, so it's about showing. Whereas the curatorial operates at a very different level. It exposes or explores all that takes place at the stage of setting up something, both intentionally and unintentionally by the curator. And it views
it as an event of knowledge, not of display. So to drive home a distinction between curating and the curatorial, it means to emphasize the shift from the staging of an event, that is display, showing, to the actual event itself, its enactment, its dramatization, and its performance, so its becomingness. And it's this shift that I'm kind of trying, I really want to try and get to do today. So in an earlier text, these are four very well-known publications, all of which have tried to articulate what is the event of the curatorial as opposed to the event of display or the event of the exhibition. So for Irit Rogoff, the curatorial is what she calls critical thought that does not wish to embody itself or rush to embody itself. Instead, it raises questions that are to be unraveled over time. Maria Lind, initially in Art Forum and then in her collected writings, notion of the curatorial is equally temporal as it involves practicing forms of political agency that go beyond that which is already known. Beatrix von Bismarck, in this book here with Barnaby Drabble, she argues the curatorial is a continuous space of negotiation contributing to other processes of becoming. And then Emily Pethick in The Exhibitionist, number 5, proposition of the curatorial in turn presupposes an unbounded framework allowing for things, ideas, and outcomes to emerge in the process of being realized. So illustrative of these contested territories within the expanded field of curatorship, these definitions cannot be reduced to a set of positions that exist in opposition to exhibition making. Of course, if you think about these as theoretical positions on behalf of a theorist or on behalf of a curator, they are trying to present a kind of understanding of the curatorial that separates itself from these spaces of displays or the idea of the exhibition as something which is kind of produced. Instead, I would argue that these nuanced definitions of the curatorial can be read as forms of resistance to the primary practice of curating as resulting in fixed exhibition forms, or to the narrative-oriented authorial mode of curation, which might be defined as, say, commissioning new or working with extant or existing artworks for public manifestation within an exhibitionary frame or organizing principle defined by the curator. That's like standard understanding of curating. I would argue, though, that this is not primarily the objective of a rethinking of the curatorial, which I think prioritizes a type of working with others within a temporary space of cooperation, co-production, and discursivity that allows ideas to emerge in the process of doing and speaking together. However, this time spent together can be made public, warts and all, and in doing so, the discursive aspect of curatorial work is given parity with, rather than being perceived as contingent upon, the main event of staging exhibitions. So what I'm trying to do is that, like, basically bring the discursive and the exhibitionary together. And what these theorists and curators, I believe, are trying to do is to keep them somehow apart and to focus on the discursive as the primary means or mode of the curatorial. This is where I'm doing the hard work, yeah? It gets a bit more interesting. So certain articulations of the curatorial have identified a strand of practice that seeks to resist categorical resolution, preferring to function in the Adornian sense as a constellation of activities that do not wish to fully reveal themselves. Instead of conforming to the logic of inside and outside, in terms of a distribution of labor, a constellation of activities exists in which the exhibition, whichever form it takes, this is an exhibition, can be one of its many component parts. So rather than forcing synthesis, this idea of the constellation in the Adornian sense, as always emergent praxis, brings together incommensurable social objects, ideas, and subject relations in order to demonstrate the structural faults and falsities inherent in the idea of the hermetic exhibition as primary curatorial work. So in some ways I'm actually contradicting myself, but I'm fine with that. So rather than being either contra to or integrated in the curatorial as constellation of practices,
proposes a more juxtaposed or simultaneous field of signification, form, content, and critique. This constellation, in the sense, is an ever-shifting and dynamic cluster of elements that are always resisting reduction to a single common denominator. So by preserving or by keeping these irreconcilable differences between things, actions, discourses at the moment of exhibition, in whichever form it takes, such practice or praxis retains a tension between the universal and the particular, between essentialism and nominalism. So with this in mind, it may be useful to explore how the curatorial and an understanding of research are somehow very similarly articulated, certainly within academia, and many of us over the last few days have been speaking from an academic perspective. So, in relation to the possible conjunctions or convergences between, or divergences between the curatorial and research, the exhibition form can be perceived as 20 minutes. Thank you. So let's move on. So what I want to get to the next phase is this stage of becomingness. So within the curatorial fields, within the curatorial fields, exhibitions are often thought about as spatio-temporal entities. And I've always thought about exhibitions as phenomenological in terms of like how do you define an exhibition specifically differently as a medium than say a painting or a photograph or a sculpture or even an installation. And relying maybe too heavily on Raymond Williams, the idea of the medium as something that has its own predetermining qualities that are a priori, that are in advance of the thing itself. So that we understand an exhibition because of that which has already happened, and also it's transformed every time it takes place. So the medium is always in transition, it's becoming something else. At the same time, it's reliant on its kind of Hegelian idea of itself. And I think that one of the biggest, certainly within the Western philosophical tradition, arguments between phenomenology and ontology as two different kind of strands of philosophical thinking, with Heidegger and Husserl in complete contradiction to one another. And I've fundamentally always sided a little bit more with Husserl, but I'm trying currently to think about the idea of being as something which exists in advance of me. Yeah, which is a Heideggerian idea, but that like we are because someone or something already was. So I'm trying to think about the exhibition as something which already is in advance of its moment of the event, but also for art is transformed by it in order to become something else. So it's a very Heideggerian idea, but this becomingness from art to exhibition is really what I want to get to. It's perhaps best articulated through the phenomena of escape, where art gets to escape from being just itself through being exhibited. In this escape, it moves from private to public, from concept to realization, from this big crate that's owned by a particular collector into this painting that sits on the wall. In this escape from private to public, from concept to realization, and into the here and now, it's taken out of its storage and is made public. So it's taken out of its habitual regulated life as art, as concept, as commodity, as capital, as thing, to become art in exhibition. This is perhaps maybe difficult to explain, especially given that exhibitions are always somewhere else. So when we talk about exhibitions, and for all the academics in the room that are always talking about things in a historical sense, it is one of the greatest contradictions within art historical thinking and exhibition historical thinking, is that the thing that we are talking about is not here. So we're always talking about the thing in the absence of it. And what I want to try and evoke today is how can we bring that which is not here,
that which is not here, being the exhibition, in still images, in other times, in locations, accounts, experiences, and in retrospect. I would like to explore this state of that which is not here through the strange temporality of escape. As always, or as ways of testing the distinctions between being art, so art as an idea, as an object, or as a thing, and being exhibited, becoming public, being shown. And what happens to art when it becomes part of the exhibition form, when it escapes itself and becomes that which is not here? So I'll try as much as possible to think about what I'm going to do and then what you're going to do are two different things. But what I'm going to do is I'm going to describe, if I don't electrocute myself, I'm going to describe, or attempt to describe an individual experience of one artwork, one single artwork. And I will not be limited by that, but I will engage in different ways of interpreting the concept of escape through this artwork, in theory, in memory, and in practice. And in the meantime, I want you to do the same. This is why I need 20 minutes. So for 20 minutes, that is, I'd like you individually to take a moment. Are you all here? I know there's a little bit of yawning going on. So I've done a little bit of the hard work, and then I didn't even go through the art history lesson. This is the art history lesson. It's the art history lesson, Dorner. There's links between Dorner and Kiesler and Bobardi. But yeah, let's just say that's, and then when that sculpture becomes sculpture, like same year, 1983, Cooper Street, New York, David Hammons. When art that's public looks like that, and then starts looking like that. I'm very interested in that kind of those seismic shifts, but I don't want to think about becomingness as this seismic shift when, like, Dorner in 1922 takes everything away from the walls, and Kiesler builds the L&T design system, or Bobardi insists upon things being shown and these kind of like their own display systems and taken away from the walls of the museums and the galleries. These are really big moments of becomingness for art, when art stops being art and becomes exhibition. It becomes something more than itself. But what I want you to do is not to focus on this idea of becomingness, but I want you to think about, one single piece of art, and if you can't do this, shouldn't be here. One piece of art that you have been transformed by. One piece of art. Now, I have no limitations on what art is. I have zero limitations on art. There's good art and there's bad art, but I have no limitations on what art is. So one piece of art that you individually have been transformed by, and I want you to reimagine it. I also want you to bring it into the here and now. So that which is not here, in the here and now. At the same time, I want you to bring a feeling to that. Yeah, I mean, I'm a little bit cold up here. Maybe you bring cold. Or you bring something which is like an overwhelming sensation even, if at all possible. And this is to remind ourselves, when we look at art, when we experience art, we often encounter it with an a priori emotional state. When we walk into this room this evening, you brought a lot of crap with you, yeah? I brought a lot of crap with me. I was totally exhausted today. But like, and then some of you have been here all day. Some of you have had other things that you were doing all day. But you bring an emotional state into every experience that you have. You can't separate. There's no autonomous relationship with art. So what I want you to do is just maybe consider the relationship between this thing that you've been transformed by and an emotional state. Maybe a very strong emotional state or a weak one. That is completely up to you. But I'm going to need $18 minutes for this. Are we okay? And I will try. Can I just ask the translators, am I being okay in terms of speed? Speed is okay. Because I'm going to get a little bit quicker. Is that okay? Yeah. Okay. Thanks. Okay, so
So what have I asked you to do? What have I asked you to do? Artwork that you've been transformed by, emotional state, in the here and now. Okay, those two things. And then the third thing I want you to do is to be comfortable. Can you be comfortable? Are you comfortable? The chairs are really a nightmare. Can you, it's just like the worst fucking, this is the worst context ever to do this. So can you get comfortable? Can you be a little bit more comfortable? So now's the time to do that. If you want to like sit on the floor, if you want to put your feet up here, if you want to like move to the back of the room, if you want to use the wall, if you want to stand up, if you want me to change the lights, better or worse? Better there? Yeah. So I just want you to, I'm looking like I'm being very American here, and I apologize, I'm really not trying to do this. So I want you to really escape. And in order to do that, you need to be comfortable to escape. And you also need to, I also want you to think about this work that you've been transformed by, and I want you to think of an emotional state. And the last thing I want you to do, and I also will do this with you, is like, I want you to stop looking. Stop looking. Stop looking. I will not look at you. You will not look at me. I will stop looking. And I want you to stop looking outwardly. So here it goes. Are we all ready? So anyway, here it goes. Back to the beginning to 1993 or some other year. It's not me, it's you, babe. Sorry. My apologies. I meant to say it's not you, it's me. Or is that the way it goes? I can never remember correctly. It's one of my memory blocks, one of my default settings that always seems to get in the way. Was it you facing me or me facing you? When we both stood there, opposite each other, and one of us said something like that. Which one of us was looking to find a way out? Neither of us could admit to looking to find the door, the exit, quickly enough. Somehow, it was too late, before we realized that it was each other, us, you and me, who were getting in each other's way. Where did we come in? How could we get out? Preferably separately without each other's knowing. But now we knew we could just not escape each other, nor from where we were. There was no way around, no way backwards, no way forwards, no left, no right. All sense of direction, even up and down, seemed to be impossible to decipher. Looking back, I think it's something to do with desire, wanting to visualize ourselves differently. It is this idea of escape where even the mere word itself releases us from something. Then language is complicit with our need to be able to, at least, imagine ourselves elsewhere. Linked to this sense of failure and disappointment with the world, the concept of escape is often perceived as an act of release or liberation from something, somewhere, or someone, accompanied by the wish to be transformed. It is a word that makes us grateful. We are thankful that we can escape because it makes it possible for us to imagine an alternative. The act of escape entails a productive practice of illusory disappearance and the possibility of a displacement of the self. When I think of the phenomena of escape, it appears to be bound up in our earliest experiences of play, underpinning many of our childhood games, from hide and seek to blind man's bluff or kiss and chase. In each scenario, there is an innate tension between the desire to be caught and to get away. There is also an inherent psychological paradox as much as a regulatory modality to escape. The skill when hiding is to make it interesting to be found rather than to try to avoid being found altogether. The game fails if the seeker gives up or the hider disappears.
These are the transgressions of the psychic economy of the game where everyone is reassuringly found in the end. In a successful game of hide and seek, everyone is found. No one, in fact, escapes. Play is always therefore always reliant upon us not being too elusive, too good, or too bad. Play should always retain an amateurish or even childish dimension. We must never extract ourselves completely from the game as a game, or we will be lost forever. There is a psychology of tentative escapology, whereby the practice of avoidance is the condition of preparation, awaiting to be eventually revealed, where illusion, elusefulness, and artful dodgery go hand in hand with the inevitable failure to stay hidden or out of the game. So when we consider the ontology of play and how it relates to life, our life, then what Levinas calls the pleasant game of life, which ceases to be just a game. The impossibility of getting out of life as reality game and of giving back to things their toy-like usefulness is bound to the specific moment of one's life when infancy comes to an end and we begin to define the very notion of seriousness as part of growing up. What counts then in all this experience of being is the inescapability of life itself, the process of growing up and its various constraints, its social conventions, its realities. The urge to escape is our recognition of this inevitability, where the act of escape or flight from our becoming, from our reality, is a search for refuge. It's not a matter of getting out of life, but also of going somewhere, and it is therefore a spatial as much as a temporal metaphor. So the need to escape is found to be identical at every juncture to which its adventure leads. It is as though the path travelled along could not only lessen our dissatisfaction with the reality of the adventure itself, as it tries to lead us away towards somewhere else. Therefore, with our need to escape, being itself, that is, being itself, appears not only as an obstacle that free thinking has to surmount or overcome, it appears as an imprisonment, even from which one must get out. Escaping is when the I of existence wants to get out of itself, but does not flee itself as a limited being. Escape, therefore, puts into question peace with the self as a general entity, since it aspires to break the chains of the I to the self. It is being itself, or the one self, from which escape flees. In escape, the I flees itself, not in opposition to the infinity of what it is not, or what it will not become, but rather due to the very fact that it is, or that it becomes. Escape, therefore, sits at the very inner structure of our being as a form of self-positing. It is a reminder that the events of our individual lives are masking the inevitability of all life as something which is time-limited, or comes to a certain end. Escape can be a stepping outside of this time limitation, of lifetime, but it is always deceptive. Like all immediate pleasures, it folds in on itself. It is within its moment of its own experience, but we inevitably fail to escape from ourselves. So what's this got to do with art and its artistic terms and when art is being exhibited or practiced? What has this got to say with the thing that's not here, that's in your mind, that you're trying to evoke? If we think back to the idea of play as an important element of this pleasant game of life, then by extension, art can be seen as just a game that is played, not in a fictitious or facetious way, but really as something we choose to play, to be part of, and that brings us pleasure, but also as something that allows us to escape. And I'd argue that this idea of escape is perhaps best embodied in the ready-made. Historically speaking, which from Duchamp to Koons, who've been mentioned here over the last few days many times, has brought about the object's extraction from the world, its temporal removal and its reconceptualization, leading to an adjustment of its value in the world. So from the world to in the world.
The role of the ready-made as that which is adopted from already existing things in the world proffers an updated figure of the artist as escapologist. That is more Houdini, who returns, than Bascianada, who does not. Simultaneously, the artist as escapologist engages in acts of renewal and removal, in which there is a constant slippage between concealing, resurrecting, and being uncovered. Performing multiple selves and something to do with fragmented subjectivities as a kind of perform being in many places at once. So in enacting this escape, seemingly ordinary, mundane things get away from being themselves, without ever losing sight of what they once were. When we try to evoke our experiences of these things which are transformative, we become spectators, observers of ourselves. Playing becomes an image and form. The room, the gallery, the cinema, the stage, they become a strange play space, a game between, or becomes a space of display. The temporal dimension of playtime collapses into a multiplicity of time images, of moments, of body parts, of abstractions of desiring bodies, of game times into a kind of proprioceptive experience. So like the tennis player whose racket becomes part of their body, the images and the games become extensions of each other, of us, as viewers and players of the game, as much as they collapse into one another. Escapology, therefore, provides a sense of melancholic transportation. The artwork engages in a double game, a shifting to and fro of associations. A kind of fear of the world being lost forever is paralleled with an equally persuasive desire to be rediscovered differently. That which is not here, which is in you, is therefore not really a game. But many games, whilst not being a game at all, we become the things around us which surround us, whilst they are revealed as both themselves and something more than they once were. The locus of the end game hides in many places, people, things, actions, and times at once, almost getting lost, but always wanting to be found. As a box of tricks, if you like, invested in an exchange economy of signs, both objects and bodies in action are at once strange and familiar. So when we employ certain tactics, such as removal or revelation or displacement or dismantling within our work, there is a recognition that elements are recharged, rethought, and redeployed. There is a reimagining of things and actions as they are, but differently, so that the resultant end work of the curatorial provides an uncanny sense both of its own belonging within and its separateness from the world from which it derives, and the para-world it has invented. It is neither a gallery nor a game, neither exhibition nor site. Instead, the gallery plays its own cameo role as that which is not here. That which is not here, which is the thing that you're evoking, where the exhibition is a kind of game, and the game becomes a kind of gallery of activities, of actions, social interactions, and multiple modes of spectation and consumption. As a latter-day incarnation of the ready-made, there is a withdrawal of the notion of artistic value as a stable form of individual expression embodied in material practice, with the resultant artwork or work manifesting itself as a rejection of the mimetic capacity of the artist to reflect social life through their own singular hand. Instead, based on an understanding of post-autonomous production as the foundation of art after, say, Duchamp, there is a process of production in which the delegation of non-artistic labor to others is aligned with the artist's intent. So think of all the people that were involved in the making of that which is not here. All of the things which are that is not here. Think of all of the modes of production, both visible, invisible, gendered and ungendered, and so forth, in which the delegation of non-artistic labor to others is aligned with the artist's intent. Here, players become actors or agents of the artist and vice versa, where the artwork as exhibition becomes a site of potential escape for both. It is perhaps representative
of a collapse of the division between intellectual labor and manual labor as the basis of the future dissolution of art into social praxis that began with the early avant-garde. Here, productive labor and immaterial labor thus dissolve into co-productive practice so that art can extend itself beyond alienated and alienating aestheticism. Here, the notion of escape is opened up at the point of artistic production, where with the dispersal of the artist's hand into forms of heteronymous labor, enabling a dissolution as much as a displacement of the artist from the center of their own authorship, which is essential. This radical disjuncture is at the heart of modern practice after the ready-made, and as such is what distinguishes the modern from the pre-modern, the fact that at the moment of dissolution of its traditional forms, art invites both productive and non-productive labor into its realm as a means of reflecting upon the conditions of both art and labor under capitalist relations. This assimilation of the worker into the artist and the artist into the worker is a transformation of the alienated character of both. And I would argue this two-way escape from predetermined identities. Although there is seemingly a rejection of authorship in the traditional sense, there is a diffusion rather than a refusal of authorship. Something is being made through instruction, construction, invention, rule setting and breaking, alteration and deception. For although there are multiple actors and agencies at work in the game of your that which is not here, all these elements make up the work. They are part of it. Additionally, its events makes up multiple social relations which become dissolved into forms of disembodied spectacle, where we primarily experience currently the making of an exhibition that is working with others and the exhibition itself as part of a group spectacle. We rarely experience the exhibition alone, where often its narration is constructed in retrospect after the event. So from this perspective, to think about the thing, that which is not here, itself as becoming, that which is not here, there is a kind of remoteness to this particular experience of escape. We can therefore escape in an act of release or liberation from something, somewhere, or someone, from this place and this time, for a moment, which will always be accompanied by some kind of wish to be transformed. But we cannot escape from ourselves. We can become abstracted, we can get out of it, off our heads if we like, out of the game, but not out of our heads or out of ourselves. Escape is always also a site of returning, a coming back, a coming down, no matter how immersive the experience of getting lost. No matter how high, how removed from the here and now, the act of escape always brings us back to the pre-immersive space, back to where we were, only with a slight din ringing in our ears. Then, afterwards, we remember it was not you, it was me after all. Yeah. Thanks so much. Pô. Acho que muitas questões para nós. Vamos respirar um pouquinho. Né, Mônica? A gente vai todo mundo fugir com você. Você tem uma imagem? Pode?
Bom, agora. Agora. Né? You need this, though. Tem também uma muda. Você muda, Gustavo? Eu só quero sem imagem. Sem imagem. Okay. Eu vou te apresentando que outro fim do mundo é possível, o que é arte. A educação, e nós todos temos a ver com isso. Mônica Hoff, doutoranda em artes visuais na linha de processos artísticos contemporâneos, sob a orientação da professora doutora Regina Melim Cunha, no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade na UDESC, do Estado de Santa Catarina, mestre em artes visuais na linha de História, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Pedagogia da Arte, bacharel em Artes Plásticas, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, de 2006 a 2014, foi responsável pela coordenação geral do projeto pedagógico da Bienal Mercosul, em Porto Alegre, atuando também como curadora de base na 9ª edição do evento, realizada em 2013. Desde então, vem colaborando com instituições culturais como Coleção Cisneros, Alunos 47, Casa Daros, New Museum em Nova York, Liverpool Bienal, Instituto Mesa, Circuito Líquido, Matadeiro, Museu Picasso, em Málaga, enfim. Bom, em 2011 e 2013, respectivamente, organizou as publicações Pedagogia no Campo Expandido, com Pablo Elgueira, e A Nuvem, e Manual para Curiosos, com Sofia Hernandes. Tudo isso. Mônica. E está Tá funcionando. à beira à beira da defesa. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, um prazer. Não sei nem o que eu vou falar, na verdade. Ainda mais depois do Paul. Bom, para começar, eu tenho uma pergunta para o Paul, a única. Are you Pisces? I deserve that. Ok. Eu acho que a gente podia ir embora depois do Paul, depois da música, depois do escape, enfim, né, da fuga. Bom, pelos protocolos. Né, a primeira coisa que eu tenho que fazer, enfim, agradecer a Bruna, Ney, Maria Amélia, enfim, ao Sesc também, ao Gustavo, que é um amigo já de longa data, quase de infância. É um prazer estar aqui. Eu realmente estou à beira da defesa da tese, que é segunda-feira, e é bom, né? Eu estaria fritando em casa. Então, eu estou na companhia de vocês. Eu ouvi música, dancei, fugi, ou seja, está tudo muito bem. Acho que tem algumas coisas importantes, que enfim, quando a Bruna me convidou, enfim, o convite veio dela diretamente primeiro, e enfim, a intenção ou a expectativa inicial era que eu abordasse um pouco da minha investigação do mestrado, que tem a ver, enfim, com a virada educacional nas práticas artísticas e curatorais contemporâneas, enfim, o contexto de arte brasileira, ou seja, um estudo realizado em teoria, né, história, teoria e crítica. E eu, justamente quando esse convite chegou, eu estava voltando do sanduíche em Madrid, de um doutorado em processos artísticos. Ou seja, teve uma fuga aí grande. Eu vivo fugindo o tempo inteiro. Minha formação enfim, em artes, né, como artista. Quando eu fui fazer o mestrado, muito tempo depois, foi em teoria, e depois escapei de novo para os processos artísticos. E me interessa muito sempre estar com um pé fora, um pé dentro, um pé num lugar e um pé no outro. Bagunçar um pouco essas fronteiras. Não que elas tenham que ser diluídas, que eu acho que não, a fricção entre elas é muito mais interessante do que a diluição. Mas, quando ela me convidou, eu estava
no interstício, né? Embora eu tivesse a tese, eu estava muito envolvida com outras coisas. E é um pouco sobre essas brechas que eu vou falar hoje. Muito mais num texto dispositivo do que num texto expositivo ou num texto... Ele era mais dispositivo, mas eu fiquei tão... esses 3 dias aqui, para mim, foram super intensos, interessantíssimos, enfim, mas também difíceis, porque foi todo um processo para me desfazer de um peso teórico e entrar num texto que fosse, enfim, mais literário, numa perspectiva outra, de escape, de fuga, do que seja. Então, entendo todas essas lógicas, todos os anos na Bienal do Mercosul também me ajudaram muito a entender essas lógicas, e de repente isso volta e vai o tempo inteiro. E o texto que eu preparei tem a ver com, enfim, com outras coisas, com atravessamentos sofridos, com atravessamentos vividos nesses últimos anos. Um detalhe, né, que quase todos conhecem, mas, enfim, embora tenha esse trânsito pela teoria e processos artísticos e tal, e um entendimento de processos artísticos muito particular, na prática, enfim, numa atuação profissional, sempre se deu, enfim, ali numa relação com a educação, né, ou com o que a gente possa entender como educação no campo da arte. Então, enfim, por hora, muito mais voltada a uma relação com artistas, a formação de artistas, não em situação acadêmica, mas em grupos, em coletivos, acompanhando artistas, enfim, de norte a sul do Brasil e também em alguns países da América Latina, o que me ajudou a entender certos processos e certas, enfim, lógicas dessa nova geração, que eu acho que é uma geração porrada, assim. É uma geração que me ensina demais, e eu acho que esse texto tem muito a ver com isso. Então, vamos lá. Provavelmente eu vou levantar, eu vou escapar, porque eu sempre faço isso, tá? Eu não consigo ficar muito tempo parada. Que outro fim do mundo é possível, e o que a arte, a educação e nós todos, enfim, todos temos que ver com isso. Ou, em tempos tão impressionantes e contraditórios como o que estamos vivendo, de visível politização da arte, estetização da política, mas principalmente de uma superestetização da arte como política, entendendo isso aí como uma coisa, como podemos nos situar desde nossas práticas e construir pensamento crítico, espaços de resistência no campo da arte, sem cair em lógicas de dominação, despojo e superexposição? É realmente possível estar taticamente dentro e estrategicamente fora? Como não negociar o inegociável? O que é inegociável? Como escapar às pedagogias do poder? Em que consiste pensar e atuar contrapedagogicamente? Isso é realmente viável? Que outro mundo da arte é possível e como podemos nos situar? E ainda, como, frente à ultradireitização do mundo, ao aparente regresso de um fascismo que, em realidade, nunca se foi, às medidas cada vez mais antidemocráticas, ao racismo estrutural, recreativo, descarado, presente, à misoginia, ao dito segundo Estado, às pedagogias da crueldade, à legitimação da violência, aos memes, às fake news, aos acordos políticos, aos acordos estéticos, aos acordos comerciais, muitas vezes a mesma coisa, à neo-evangelização, aos debates anticolonialistas, ao ódio, à empatia branca, à militarização, à redistribuição da violência, ao biopoder teórico e à violência, à criminalização dos movimentos sociais, aos problemas relativos à água, ao extrativismo dos territórios, ao extrativismo epistêmico, ao loteamento da Amazônia, ao futurice, às lutas dos Guarani, dos Araueté, das Mona, das Mina, das Mana, das Preta, das Trava. Pode o campo da arte, seus sistemas, aprendi agora à tarde, e todos nós operarmos para além das simulações de experiências, dos falseamentos de situações, da lógica dos modelos, das capturas programáticas para agendas convenientes e dos gases institucionais paralisantes. Tenho cá para mim que repensar o amplo projeto pedagógico no qual estamos metidos e que alimentamos de formas e em doses diferentes pode ser um primeiro passo. Com isso, não me refiro de forma alguma ao sistema educacional escolarizado, pelo menos não apenas, mas ao sistema de crenças, epistemologias, vozes, corpos, modos de pensar, fazer e intervir que amalgamam as relações, ações e o nosso inconsciente em pedagogias do poder.
Não adianta mudar o objeto se a episteme não muda. Das melhores frases que escutei nesses 3 dias de simpósio. Não adianta mudar o tema se a metodologia continua a mesma. Não adianta mudar o nome das coisas se as práticas seguem iguais. E isso é básico, pelo menos em teoria. Na vida, há pelo menos 5 coisas básicas maravilhosas. Nenhuma delas, contudo, é a educação. Na ordem historicamente construída como natural das coisas, a educação é o departamento da vida destinado à construção do conhecimento. Sendo assim, de acordo com a matemática mais elementar, idealizada por esta mesma ordem, onde não há educação, não pode haver conhecimento. Nossa sorte é que não vivemos apenas de matemáticas elementares, mas de desvios, formas insurgentes, encontros inesperados e aprendizagens enviesadas, os quais não identificamos como educativos, mas que operam mudanças extraordinárias na nossa maneira de pensar, sentir e estar no mundo. E isso, a revelia das teorias, é a educação. No entanto, não é pedagogia. Se a segunda tem como motivo a primeira não necessariamente é resultado da segunda. E este pode ser um ponto interessante para pensarmos os tempos apocalípticos que estamos vivendo. Vocês vejam que eu estou bem exagerada de propósito. Falar de pedagogia é sempre algo bastante pedregoso, sobretudo porque, devido ao seu sentido etimológico, é mais fácil relacioná-la à educação de crianças do que às estruturas de poder vigentes numa trama social. Eu gostaria, porém, de ir um pouquinho além. Um exercício. Compreendida como a ciência que estuda a educação e, portanto, as técnicas, princípios, métodos, estratégias que originam tal campo, a pedagogia pode ser entendida como um conjunto de metodologias que asseguram a adaptação de um conteúdo, entre aspas, àquelas e aqueles que deseja formar. Um conteúdo, àquelas e aqueles que deseja formar. A serviço do saber, entre aspas de novo, ela tem a poderosa capacidade de atravessar toda a trama social, construindo discursos, práticas, formas de conhecimento e de vida. Trata-se, portanto, de um lugar de poder. E falar de poder é igualmente muito arriscado. Não apenas porque há muitas formas de abordá-lo, como já nos mostraram os queridos Althusser, Foucault, Freire, Illich, Arendt, Husserl, mas principalmente porque é muito mais fácil cair na tentativa de inverter sua lógica do que de subvertê-la. E toda tentativa de inversão, nesse caso, será sempre uma perpetuação do mesmo. Por pedagogia do poder, podemos entender uma pedagogia do patriarcado, etc., 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 com todas as qualidades e predicados que vêm junto disso, regida não apenas por um mandato de masculinidade, mas por ideais de corporativismo, crueldade, burocratismo, distanciamento, universalismo, desapego, baixa vincularidade, como sugere, enfim, Segato e outras aí, outras queridas que circulam, enfim, e que estão pensando coisas interessantes agora. E, com isso, todos os atos e práticas que ensinam, habituam e programam os sujeitos a transmutar o vivo e sua vitalidade em coisas. Ela ensina algo que vai muito além de matar. Ensina a matar de uma morte desritualizada. Nesse sentido, e seguindo este raciocínio, poderíamos dizer que o que a crueldade e a variedade de complexidades que o termo carrega consigo aportam é uma pedagogia da crueldade, que é a instauração do medo e, sobretudo, a criação de uma pedagogia do medo, que o controle é fruto de uma pedagogia do controle, também que a pedagogia das instituições são as próprias instituições, em seus enunciados, visibilidades, poderes e saberes, e não apenas aquilo que apresentam publicamente, que a construção da ideia de ordem cria a própria pedagogia da ordem, que a pedagogia da opressão é a opressão ela mesma, e que a pedagogia da violência nada mais é do que o aparato de violência construído para que possamos reconhecê-la como tal. Sendo assim, por fim, que a pedagogia do progresso, por sua vez, é cruelmente civilizatória, chegou nestas terras há 500 anos, branca, vestida, de boa família e devastadora. Assim nos ensinaram os das caravelas. Assim seguem atuando as pedagogias do poder em 2019. As contrapedagogias são outra coisa. A pedagogia do oprimido é uma pedagogia que existe a partir do sujeito e de sua luta diária contra as forças opressoras. A pedagogia da autonomia, aliada a esta, pressupõe o respeito ao que é próprio a este sujeito, ao seu acervo de conhecimentos empíricos, à sua individualidade. A pedagogia da pergunta é a pedagogia que se encharca de vida para existir em potência como questionamento do mundo todos os dias. A pedagogia da esperança, por sua vez, é uma pedagogia que aspira mais do que espera. Utópica e desejante como as demais, ela se faz vida na renovação da luta diária.
Ainda há a pedagogia da marcha, reunião de todos esses questionamentos existindo coletivamente como resistência. Por fim, a pedagogia como prática da liberdade, a soma de todas as anteriores, aquela que só existe na transformação do outro enquanto transformação de si mesma, o que não é pouco. As contrapedagogias, no entanto, são ainda outra coisa. Quando, em 2016, secundaristas de todo o Brasil ocuparam suas escolas em defesa da educação pública, mobilizando famílias, vizinhos, amigos, professores e parte da sociedade brasileira, promovendo assembleias e debates públicos, reformando, limpando e gerindo suas escolas, debatendo e alterando currículos, negociando com os governantes e virando o jogo político da reforma do ensino médio proposta pelos governos estaduais e federal à época, aquele foi um dos maiores atos ou movimentos contrapedagógicos que esse país já viu. Quando Alessandra Corapi Munduruku, em 2019, toma a palavra em audiência pública da Câmara dos Deputados em Brasília e assume seu lugar de fala não branco, não ocidental, não cartesiano, não patriarcal, para defender seu povo, sua terra, sua história e seu direito à existência fora das pedagogias do poder, isso é contrapedagogia de novo. Quando, em 1987, Ailton Krenak, em seu pronunciamento em defesa da emenda popular da União das Nações Indígenas, junto à Assembleia Constituinte em Brasília, pintou o rosto com genipapo, enquanto defendia a existência, a cultura, o jeito de pensar e de viver dos povos indígenas no Brasil, seu cuidado com a natureza, seu respeito à vida e seu comprometimento com cada pedaço de terra desse país, de novo, é contrapedagogia. Quando, em 2019, um grupo de mulheres camponesas se reúnem por 3 dias no Centro de Artes de uma universidade pública brasileira em defesa da reforma agrária para discutir publicamente sobre a agricultura camponesa, a produção agroecológica dos alimentos, a importância da demarcação das terras indígenas e a violência que sofrem como mulheres, e nenhuma era artista, isso é contrapedagogia. Quando Conceição Evaristo escreve "A gente combinamos de não morrer", em um de seus contos de Olhos d'Água, a relação entre ficção e realidade se mistura. E se, por um lado, a autora encharca a ficção de uma realidade que lhe atravessa por completo, por outro, ela afirma, numa desobediência semântica e, portanto, política, que há um pacto de luta e resistência contra essa realidade. E isso é contrapedagogia. Quando Mariana Berta, na apresentação pública de sua monografia de graduação em arte, apresenta Sagu, um trabalho que se constrói em corpo, texto e linguagem, a partir de sua vivência camponesa, não respeitando regras acadêmicas, tampouco normas do português dito culto, e questionando a distância entre prática e teoria nas escolas de arte, assim como os parâmetros do que pode ou não ser considerado conhecimento, isso não é crítica institucional, é contrapedagogia. Quando Carmen Silva, em 2016, ocupa, com 130 famílias, um prédio abandonado há mais de 3 décadas, no centro de São Paulo, organizando e garantindo moradia para 450 pessoas, sem, contudo, garantir a sua, criando modos outros de convivência, trabalho e colaboração, construindo uma biblioteca comunitária, uma brinquedoteca, uma marcenaria, entre outros espaços comuns, isso é contrapedagogia. Quando Marielle Franco, brutalmente assassinada no dia 14 de março, de 2018, pela negligência do Estado, em seu último pronunciamento, realizado em sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, alguns meses antes diz: "Não serei interrompida, não aturo interrompimentos dos vereadores dessa casa, não aturarei o cidadão que veio aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita", ela não estava defendendo naquele momento apenas o exercício de um direito, mas encarnando uma luta da qual não era alheia, a luta diária que nasce no asfalto, como mencionara, que lhe cruzava o corpo, a vida e a existência pelos direitos humanos daquelas e aqueles que, não raramente, não são considerados humanos pela sociedade brasileira. Isso, num país racista, colonialista, escravocrata e misógino como o Brasil, também pode ser chamado contrapedagogia. Quando a artista peruana Daniela Ortiz, vivendo na Espanha há muitos anos, se debruça sobre as leis de imigração e custódia de crianças e expõe em seus trabalhos o racismo estrutural do Estado colonial espanhol para com imigrantes e pessoas racializadas, isso é contrapedagogia. Quando Ortiz escreve, publica e apresenta em oficinas para famílias e crianças seu ABC da Europa racista, isso é novamente contrapedagogia. Quando Daniela, em palestra pública, faz uma análise do racismo europeu ao apresentar imagens da celebração feita na Espanha com relação ao dia 12 de outubro como festa nacional, que nos Estados Unidos é conhecido como o Dia de Colombo, ou Dia da Hispanidade, e no México, Argentina e em outros países latino-americanos como El Día de la Raza, enquanto cuida e amamenta seu filho, Inti. Não vou falar essa parte. Declarando desde sua condição de existência, seu lugar de resistência, portanto, o imperialismo e a lógica colonialista como um perpétuo
contínuo há mais de 500 anos, isso é duplamente contra a pedagogia. Quando o artista mexicano Joel Zempolteca cria e encarna a Nossa Senhora da Transmissão, expondo os discursos neoliberais que enunciam o que pode ou não pode ser considerado saúde, também a ficção da autossuficiência, a heteronormatividade como parâmetro de controle dos corpos e relações, e as noções de enfermidade e corpo enfermo como construções estrategicamente excludentes e discriminatórias, isso novamente é contra a pedagogia. Quando MC Carol aceita o convite da Brown University, uma das mais antigas e respeitadas universidades dos Estados Unidos, para dar uma palestra sobre a situação política e social do Brasil, e faz sua fala entoando um funk feminista, ela não está palestrando sobre uma dada conjuntura. Está encarnando tal situação a partir da própria vida. Isso, de novo, é contra a pedagogia. Quando Daniel Sepúlveda cria o Círculo Permanente de Estudos Independentes, que é uma onda com o PEI, menos Foucault, mais Shakira, na Cidade do México, para analisar coletivamente produtos culturais a partir de teorias feministas latino-americanas e do pensamento anticolonial, chamando de antemão nossa atenção para o fato de que a teorização sobre o biopoder, situada em Foucault, não é o biopoder, na prática. Shakira é mais biopoder que Foucault. Isso já é contra a pedagogia. Quando Sepúlveda, convidado a fazer uma residência no Museu Reina Sofia, em Madrid, ocupa o espaço de seu workshop para pintar faixas que questionam aquele lugar, seus enunciados e suas práticas, e as coloca numa das paredes de uma das salas onde está sendo apresentado El Hospicio de Utopias Fallidas, exposição retrospectiva de Luiz Kamnitzer, artista uruguaio conhecido por questionar e desestabilizar a relação de subserviência entre arte e educação. Isso é contra a pedagogia ao quadrado. Quando o coletivo AIU, Grupo Colaborativo de Investigação e Ação Artístico-Política, formado em Madrid por agentes migrantes, racializadas e dissidentes sexuais e de gênero, provenientes das ex-colônias espanholas, realiza a exposição Devuélvanos el Oro, ele não está apenas apresentando o resultado de uma residência realizada no Centro de Residências Artísticas do Matadeiro Madrid, mas convocando de maneira incisiva e direta o espectador, os públicos e a comunidade local a que pense sobre o que aquele título, em tom imperativo, está dizendo. A partir da apresentação de documentos de conquistadores e crônicas coloniais, da documentação de ações e performances anticoloniais realizadas dentro de museus locais e com uma recepção que incluía a distribuição de moedas de ouro, destas feitas em chocolate, a IU convidou o público a ingerir e digerir o saque colonial de maneira viva e crítica. E isso é contra a pedagogia. Quando ainda a IU propõe o POPs, Programa Orientado a Práticas Subalternas, como parte de sua residência no Matadeiro, aberto apenas a pessoas imigrantes, sexodissidentes e racializadas, para analisar justamente fenômenos como a imigração e as dissidências sexuais e promover a produção de conhecimento crítico coletivo, desde perspectivas conscientes e inconscientes de raça, sexo e classe, como ferramentas de campo social e prática libertadora, isso é mais do que nunca contra a pedagogia. Quando Ventura Profana constrói uma igreja ou um templo para a transevangelização pioneira dentro de um museu, isso não se trata de uma afronta à igreja evangélica, mas da criação de uma outra noção de Deus, de culto, de liturgia, de pregação. E isso, uma vez mais, é contra a pedagogia. Quando Salissa Rosa planta mandioca no terreno de um museu para agradecer e escutar a terra e assim devolvê-la à sua condição de terra como lugar de vida, isso nada tem a ver com liar, bagunçar ou confundir o sistema da arte. Isso vai além da arte. E é assim contra a pedagogia. Quando o artista Dai Tropicals cria uma série de camisetas com a frase "filha da empregada", o que será que ela está fazendo? Esfregando na nossa cara o aparato pedagógico racista e cruel que criamos. Está com toda a força que lhe cabe, redistribuindo, para não dizer devolvendo, a violência recebida. E isso é contra a pedagogia para lá de poderosa. Quando J. Mombassa defende que o pós-colonialismo não existe, que se trata de uma construção politicamente ambígua e desmobilizadora, ela está nos dizendo não somente que há neste termo uma mentira confortável e alienada, construída a partir de uma ideia de que o colonialismo é um acontecimento histórico vivido há 500 anos, que chegou ao seu fim após os processos de independência levados a cabo pelas ex-colônias no século XVIII, como principalmente que a violência é um dos maiores produtos de um processo de colonização que nunca efetivamente acabou, sendo constantemente atualizado em seus modos de dominação e na sofisticação e rearticulação do poder colonial em tempos contemporâneos. E isso é contra a pedagogia racista e colonialista. Quando Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade, relata que, ao viver
uma infância difícil, sem nunca sentir que tivesse um lar, encontrou na teorização, isto é, em entender o que estava acontecendo, o seu refúgio, ao mesmo tempo um lugar de cura e onde ela podia imaginar futuros possíveis, Hooks está nos apresentando uma ideia de pedagogia que não é externa, mas que se constrói desde si e que, portanto, é contra-pedagógica. De acordo com a autora, quando a nossa experiência vivida na teorização está fundamentalmente ligada a processos de autorrecuperação, de libertação coletiva, não existe brecha entre a teoria e a prática. Pelo contrário, essa experiência evidencia ainda mais o elo entre as duas, um processo que, em última análise, é recíproco, onde uma capacita e fortalece a outra. Nesse sentido, Hooks nos alerta: nenhuma teoria que não possa ser comunicada numa conversa cotidiana pode ser usada para educar. Ao que, muito provavelmente, Sylvia Kuzikank complementaria dizendo que nada que não é produzido no cotidiano tem alguma validade para a construção de outros mundos possíveis. Quando Kuzikank elege e defende a sociologia em sua dimensão criativa, a busca por uma episteme própria e a oralidade como um lugar que potencializa a experiência vivida, estimulando com isso a insurgência de outras formas de cognição, ela está nos convidando a irmos além das pedagogias, a escapar dos mecanismos da política, a construir espaços fora do Estado, mas, ao mesmo tempo, ao exercício de abrir brechas e rachar as esferas molares do capital e do Estado. Está, sem dúvida, nos convidando a pensar menos com a cabeça clara, a racional, e mais com o modo de pensar que reside en el chuima, ou o coração, mas que tampouco é só o coração. Trata-se das entranhas superiores, coração, pulmões, fígado. Trata-se, portanto, como sinaliza Segato, da construção de um projeto histórico dos vínculos, e não mais das coisas, tal qual propõe o sistema no qual a gente vive. Deste modo, quando milhares de pessoas saem às ruas, ou saíram às ruas há poucos dias em Porto Rico pedindo a renúncia do governador, e o fizeram cantando e dançando reggaeton, isso não é uma simples manifestação, é contra a pedagogia colonialista. Seguramente, se caminharmos um pouco para trás e tomarmos como referência e mirada as pedagogias críticas libertadoras de Freire e Illich, que defendiam, respectivamente, a desescolarização da escola e da sociedade, é possível que encontremos alguns vínculos com o que estamos chamando contra-pedagogia, a ponto de, se não de todo, pelo menos em parte, questionarmos-nos se as contrapedagogias não seriam a exaltação, ou seja, a ocorrência na prática, em seu grau máximo, das pedagogias libertadoras propostas pelos dois pensadores nos anos 60, e, portanto, sua transmutação também. A principal aproximação entre elas, a mais visível, talvez, é o fato de que ambas buscam revisar as pedagogias do poder, propondo, com isso, um questionamento das normas que sustentam e conferem sentido às tais pedagogias. A gente falou bastante sobre pedagogias do poder aqui, ao longo dos 3 dias. No entanto, se as pedagogias libertadoras o fazem como programa, desejo ou proposição, a 1, 2 ou 2 milhões, as contrapedagogias são a sua realização na prática. São pedagogias de ou desde si. São a materialização dos inéditos viáveis de Freire e a sua desobediência também. E esse é o barato delas. São uma outra pedagogia da esperança, menos utópica e mais tópica, levada a cabo por outros sentidos de vida que desobedecem não apenas às pedagogias do poder, como principalmente o sentido de pedagogia. E isso não é pouco. Diferente das pedagogias, as contrapedagogias não se estruturam como respostas palatáveis ou mesmo reconhecíveis às estruturas de poder. Tampouco se preocupam em ensinar novas formas de aprender. Se tratam, pois, de processos vivos, individuais e coletivos, de desaprendizagem do mundo e do conjunto de saberes, normas e maneiras que este mundo considerou que deveria ser aprendido até então. Está lá no início do texto. Elas não nos estão falando, portanto, somente do direito de existir como cidadãos, mas do direito à existência fora das normativas determinadas pelo Estado e pela ordem social que determinam o que é um cidadão. Desviantes, descolocadas, dissidentes, desobedientes e, portanto, desconhecidas para as forças colonizadoras, opressivas, racistas, misóginas das pedagogias do poder, as contrapedagogias não são teorias que se pode terceirizar em práticas e modelos reprodutíveis, como são as pedagogias. Não são civilizadas, nem civilizatórias, pois não acreditam no conceito imposto de civilização. Não são salvadoras, nem pedem permissão. Não se adaptam, nem querem se adaptar. São elas, as pedagogias, enquanto episteme própria, tal qual defende Kuzikank, daquelas e aqueles
que já não se deixam mais oprimir. São pedagogias cuja existência está diretamente relacionada à sua capacidade de desobedecer à própria noção de pedagogia. Por isso, nos custa tanto entender, porque demandam que mudemos a nossa lógica de entendimento. E vocês vão me perguntar, ok, Mônica, mas o que isso tem a ver com a arte, né? E eu vou responder. Elas não apenas lançam os regimes de visibilidade e de representação pelos ares, como fazem desde uma prática potencialmente estética, porque política, e potencialmente política, porque estética, não porque atuam ou nublam tais regimes, mas porque os excedem. Elas não ilustram debates, são o debate propriamente dito. Portanto, não são as sobras, senão aquilo em que em tempos tão imperiosos como o que estamos vivendo, estão nos dizendo que outro fim de mundo sempre foi possível, que mesmo a retórica sobre as forças paralisantes continua vindo do mesmo lugar, que não é nem de lá, nem de acolá, é daqui, é bem daqui. E que a superestetização da arte como política pode muito bem ser um outro nome para a apropriação. Então, estão definitivamente para além da arte, não porque não cabem no campo, mas porque o transbordam. E com isso nos convocam a compreender a arte não apenas como um campo que nos permite aprender e colocar coisas no mundo como se fosse pela primeira vez, mas principalmente como um potente estado, lugar, forma e ferramenta que nos possibilita desaprender o que está posto. E isso, em 2019, não é pouca coisa. É isso. Gilberto Gil, vamos fugir? Eu acho que... Vamos lá, na mobilização. Não vai responder nada. Cadê o Paulo? Eu também não quero. Não, não. Ops. A gente vai aproveitar. Não. Let's go. I've got so many wires, and it's like so difficult to even escape my own body. So never mind. Bom, questões, fugas, mobilizações. Eu acho que não tem como, Mônica, pelo impacto, mas eu acho que eu vou deixar você respirar um pouco, perguntar para o Paul a questão da mobilização, né? Que quando você fala que os artistas estão no mundo e são do mundo, quando que ele chega com o mundo, né? Quando esses artistas cada vez mais buscam essa integração, essa interação com o público e como eles dialogam, de certa forma, reificando os mesmos posicionamentos, né, tradicionais, como eles podem também ir para a arte além da arte, nesse transbordamento que talvez essas bordas que temos hoje nos coletivos, nas ações periféricas e, na verdade, que são centrais da vida, podem constituir uma saída. Ou seja, como cada vez mais a mobilização pode vir de quem participa da arte e desse público que, como você mesmo menciona, que o curador também é o artista. E quando o público vai se transformar, transpor para essa produção artística também. Quando essa chave vai virar? Eu acho que o exercício que você fez conosco, essa experiência, né, da participação imersiva, ela é muito potente, e para o
o público também. E quando ele vai ter essa percepção que é partícipe e integra esse universo enquanto produtor. Né? Acho que é uma... E aí vai... Né, acho que para a Mônica é o tudo, né? É essa... a percepção de que tanto o artista quanto o público, ele é participante, ele é integrante, ele é mobilizador e agente político. Né? Essa é a chave que há muito já se descobriu e que agora está tomando contornos tão diversos que, ainda bem, que realmente transbordam, eles... tiram né, dessa imersão, desse catatonismo quase que a gente está. Né? Então, e para onde será que vamos? Né? Também fica numa estrutura, também quase um método conservador que a gente usa nas perguntas, mas eu acho que a gente pode começar, enfim, colocar. Acho que o Paul, né? Desculpa, aí depois a gente... Que são angústias primeiras. There's many issues there. I don't think it's... I think it's maybe not so easy to find a singular question in your comments, responses, but can you verify what you mean by mobilization? Firstly, just so that I can maybe grasp it a Pensando bit na more fully. mobilização desses artistas, né, que provocam experiências para nós, né? Mas mais do que isso, o seu texto ele faz uma relação com as obras intensa. Okay. Né? Então, a mobilização é a partir das imagens e do texto, que eu acho que é isso que provoca, que evoca para nós. Okay. Okay. So maybe I can just say what I'm trying to do with that text. So I'm trying to do a number of different things. I'm describing an experience of a work by Lydia Clark, and from 1993. It's a specific experience of Lydia Clark. I'm describing the breakdown of a relationship during the same experience. So there's a little bit of trauma connected to Lydia Clark, even though I adore her work. And I'm only 23, giving it all away, in 1993. But also, I come from an Irish Catholic background. So my generation were all sexually abused by the association between state and church. So we were all sexually abused, psychologically, physically, all different ways, structurally, all different ways. So I'm trying to deal with that triangulation, all of which I'm very comfortable with doing after 30 years of therapy or whatever. So I'm trying to do that, but how can I talk about those things in a way that you do not have to have had the same experiences? Yeah, how do you open up these experiences to your experiences, to empathy? So I'm trying to do that, but I'm also trying to acknowledge that when we do talk about art and when we do talk about exhibitions, it is always primarily in their absence. We very rarely talk about exhibitions when we're walking around exhibitions. We very rarely talk about art when we're in front of it. I mean, that's my experience. So I'm trying to find a way to talk about an exhibition, specifically an exhibition which I curated of about 36 artists, of which those 5 works were part of, and what
what happens to those works and how do you translate those works into an exhibition form, whilst at the same time them becoming something else than they once were. Yeah, no longer idea, instruction, object, capital, things to be owned, and so forth. So I'm trying to do all of those things. So I'm trying to mobilize a thinking that might be different to other ways in which I could define the same things. So that's maybe this participatory thing that I'm trying to do, and I know it's cheeky, and I know it's a little bit maybe abusive, and I know it's a little bit manipulative, and I know it's all of those things. And I don't come without some knowledge of how to do and how not to do these things. But I also think that unless if we're not able to do this, if we're not able to be transformed by our own experiences, you know, how can we talk about politics? How can we talk about counter pedagogies? How can we inhabit those spaces? How can we be participants within other people's political agency unless we ourselves can't acknowledge the agential qualities of art? And I'm talking about art in the most widest context. If we can't remember or we can't return to those, in a kind of a Nietzschean sense, we can't return to those moments in order to shed some light on our current fucked up conditions, then, you know, I think we're in trouble. So it's a very romantic picture I'm giving, but it's full of darkness. I mean, it's based on extreme darkness, like splitting up from a boyfriend at the time, seeing this Lydia Clark going, this is fucking amazing. Whoa, what is this? And it was a work that you, like many of her works, that you have a dialogical relationship with. You're inhabiting it with somebody else. And then I'm also, it's somebody that I had acknowledged my history of abuse to at that particular time in London. So it's all of these things, and I'm trying to find ways to talk about these things where I don't have to name it, which I've just done now, which then makes it more difficult for us to now have a conversation about the thing, because I don't know what your thing is. And this is the difficulty that we have with disclosure, with this like this beautiful list of counter-pedagogical practice that you gave, many of which I'm familiar with. But there are some of which I've experienced and know, and I'm familiar with some of which I'm less so. But so maybe this is what I'm trying to mobilize in this post-participatory moment. I don't think we are active participants any longer. Oi. Tá. Pedagogia e recuperando o Paulo Freire também, mas enfim, são ações mobilizadoras. Acho que não está ligado. Não tá. Ações, né, acho que todas as ações de engajamento político, sobretudo, né, se eu lembro. Sim. São. E, bom, não deixa a arte sempre Você está falando dos projetos dos artistas e dos coletivos. E essa questão da participação do público, isso, nelas, né? Eu acho que a gente... Bom, em todas, né? Mas todas. Alguns ainda são projetos. Eu não falei tanto por conta disso. Pelo menos 3. Enfim... Três casos, né, enfim, que eu citei, enfim, são projetos que estão sendo desenvolvidos. Eu fico pensando quando você falou, eu anotei uma palavra, desgraceira, e eu sei por quê. Eu anotei essa palavra porque você usou um outro termo, tempos difíceis, eu não me lembro qual foi a expressão, mas é uma desgraceira. É que eu gosto de pensar drama da desgraceira, né? Porque, inclusive, o drama a construção da desgraceira, da situação que a gente vive, vem de um mesmo lugar. Como vem também a retórica, a construção de todos os períodos anteriores. E eu me pergunto já há algum tempo,
por conta dessa construção epistemológica e retórica, o que não está sendo visto ao redor? Porque essa desgraceira é desgraceira para um grupo. Para um grupo que agora vive um estado de desgraceira, digamos assim. Agora tem uma parcela gigantesca, enorme, que essa desgraceira, essa noção de desgraceira não faz sentido. E, no geral, nos casos dos projetos, né, não todos, mas alguns, por conta desse processo de acompanhar artistas em projetos muito diferentes, ou seja, em processos longos de convivência, também numa noção, numa construção de prática artística muito diversa, no Piauí, em Pernambuco, no Sul, em outros lugares, o que eu fui percebendo é que tinha ali uma diversidade que não passava pela escola de arte, que não passava, isso não faz o menor sentido. Assim, não faz a menor falta, no sentido de que não faz falta. São outras lógicas, são outras retóricas, são outros corpos, são outras matemáticas, são outras poesias, são outras maneiras de encarar, é uma outra geração. Então, ao longo desses 3 dias, eu também fiquei escutando o quanto a gente também se distancia, a gente coloca isso num sistema, né? A gente sistematiza e coloca num sistema, mas está correndo ao redor. Quando eu falo transborda, é porque transborda o campo. É porque não se limita a esse campo, transborda. E, com muitas dessas pessoas, assim, pouco me interessa isso, Mônica. Eu faço, não entendo muito bem, eu faço por outras questões. Não me interessa habitar esse lugar unicamente. Eu estou em muitos lugares fazendo muitas coisas. Isso, obviamente, não desloca, não exime, ou não, enfim, né? Até porque a gente coloca lá dentro. Quando eu leio, eu coloco lá dentro. Agora, há coisas aí que fogem dessa retórica que a gente constrói, que fogem de uma retórica. Eu fiquei pensando hoje à tarde também, depois de ter, enfim, te enviado, a própria noção de contrapedagogia, quem está colocando aqui sou eu, né? E alguns vão concordar e outros não vão concordar. Então, também eu tenho noção disso. Mas é importante ver isso dentro de uma estrutura das pedagogias do poder, como essa estrutura toda, mas me interessava muito entender onde é que havia ali um engate e também uma fricção com as pedagogias libertadoras, né? Que, sim, alimentam muito das práticas sociais no campo da arte, das práticas educativas, do pensamento curatorial, enfim, em termos de voltados à educação, programas públicos, etc. E o que acontecia ali que eu não estava entendendo? Ou seja, são situações em que essa pedagogia não é externa, ela não vem construída por alguém para 1 milhão, 2 milhões, centenas, senão que são processos que partem desde si. E aí, por isso, provocam essa fricção na maneira como a gente pensa, enfim, provocam essa fricção no campo como ele está posto. E, enfim, né, me interessava muito pensar isso. É uma brecha, é completamente outro lugar. Completamente não, né? Porque a minha tese mudou muito por conta disso, né? De você também se colocar nas coisas. E acho que a gente precisa se colocar nas coisas não só a partir dos nossos discursos, né? A gente precisa encarar outras formas, assumir isso, desocupar cadeiras, negociar, escutar, enfim, tem um jogo aí que a gente precisa aprender muito. E aí me interessa muito mais pensar a arte como um campo, uma ferramenta, um estado, enfim, né, um soco que te possibilita desaprender do que propriamente aprender. Tem muita coisa para ser desaprendida e a arte pode ser realmente um bom engate para isso, né? Nos ajuda a pensar e a construir outras formas de estar no mundo. E a autocrítica, né? Também. Eu lembro muito do Milton Santos, toda hora, dos territórios simbólicos que a gente ocupa. Questões? Por favor. Bem rápido, na verdade, a Mônica falou agora o que eu iria perguntar a ela, mas eu queria aproveitar para, primeiro, parabenizar os dois, o Paul e Mônica, por falarem um do escape, outro da contrapedagogia, e fazendo isso
ao mesmo tempo escapando e atuando, performando uma contrapedagogia, que nos lança, nos oferece uma performance que nos desacomoda também, que nos tira as certezas, né? E eu queria só confirmar com a Mônica. Ela falou de muitos projetos de contrapedagogia, muitos deles que vão muito além da arte, como você mencionou. Aí eu queria só perguntar como é que a gente poderia entender também, se aproximar de uma definição, se é possível, do que é arte contemporânea. Pensando aqui o que seria esse contemporâneo. E que se a gente pensa o contemporâneo não como uma adesão ao mundo que a gente vive, mas justamente como esse olhar que desacomoda as convenções que nos guiam a cultura, né, que põe a cultura em estado de crise, né, para que ela caiba mais coisas, né. Se arte contemporânea não poderia ser justamente, né, todo ato, todo gesto, todo movimento que estabelece em alguma medida essa pedagogia do desaprender, né, que nos faz desobedecer, em alguma medida esse estado de coisas. Moacir, eu quero crer que sim. Eu quero sempre crer que sim. E não só porque a gente vive esse tempo de agora, enfim, né, porque entende que esse lugar também da arte contemporânea é o de colocar em crise, mas a gente sabe também tudo que corre ao redor. E quando eu olho para... Ao mesmo tempo que eu vejo isso dentro, eu vejo isso muito tão fora, tão transbordando esse lugar, talvez por conta de uma aproximação, de uma relação com essas pessoas, né, da convivência que vai além de uma observância do projeto ou enfim, ou do objeto, ou isso inserido numa exposição. São situações que realmente me moveram no sentido de pensar para além da arte, porque justamente estão tocando, sim, se a arte é um motor ou é um veículo, em alguns casos entendido literalmente dessa maneira, ou assim, inserido nesse contexto. Em outros casos, não existe essa presença tão nítida, ou essa definição e tal. Mas de novo, eu quero crer que sim. Eu quero crer que sim, no sentido também de... Mas aí, uma vez mais, é colocar isso dentro, né? Enfim, a gente está sempre colocando em caixa para tirar de caixa. Enfim, prefiro ficar aqui. Parabéns. Could I respond to that question? I'm all for other questions, but for me, I think that where I understand the contemporary is very much aligned to people like Agamben, where it's dischronic. It's like a break with Western-centric modernism, Western-centric modernity. So there's a break, there's a split between the contemporary and the modern, postmodern, whatever precedes the contemporary. But it is also of its own time. So it has these two things. It's a break with time, chronological time, linear time, Hegelian history. It's a break with that. It's a break with continuity. So it's no longer comfortable with Western-centric idea of time itself, but it is of its own time. So we all know it. Everybody in this room knows what contemporary art is. So even some of the examples that Monica gave, they may be somewhat outside of art, but they are the most avant-garde of art. Yeah. So we have this. So I think there's this double. For me, there's this double reading of the contemporary when we think about art. It breaks with historical Western modernity, and it also it is of our time, not their time. It's our time. So I think what makes contemporary art different in our time to say contemporary art in the modern and the postmodern time is that Brazilian contemporary art, British contemporary art, Irish contemporary art, Finnish contemporary art, it's all contemporary art. And this is a break with Western-centric modernity. It might still look like Western art, but it's still a break with this idea of continuity, of things just going the way they are. And there are many different breaks with that. Feminism is a break with that. Queer politics is a break with that.
Radical pedagogies are a break with that. So these breaks are a reminder that we are no longer in the modern, but also that we are of our own time, and our own time is what makes it, what gives the contemporary real political possibilities for me. Yeah, because we all have a grasp of what this thing is. We don't have to go, that's abstract, that's a bit more abstract, that's really good abstract art. We don't have to, that's not important any longer. It's like it functions in the world as contemporary art because we all have that's maybe all I can say about that. Alguém mais? Tá todo mundo em ebulição. Em ebulição. But I would, can I do, if I'm allowed, just like, because I really like Monica's, I need a lot of drink. Let's go. And what I really admire about your paper, Monica, and also actually the two presentations, yesterday and the day before, so all presentations, is it reminds me of like where my thinking is, where my like real thinking is at the moment, is that I shouldn't be doing any thinking. Like fascists don't think. Hard right don't think. You know, they act. They violently act on the world, and I am so tired of leftist thinking, which just thinks and thinks and thinks and tries to kind of formulate ways of thinking about thinking. In the meantime, we're being fucking bulldozed left, right, and centre, right, and right, because they don't give a shit. They're not sitting in rooms going like, "Is your politics of fascism the same as my politics of fashion? Should we go and see what it's like in like Hungary, or should we hang out with the Hungarians this week and see if like their fascist reading is like similar to our fascist reading in Brazil?" They don't give a shit about that. So whilst we're wasting our time thinking and talking about thinking, they're fucking doing it. And I think these practices that are about doing it and acting on the world is where we should be placing our energies. So we also need to, like, if we're going to be doing real thinking, we need to be getting those people in a room to make them think whilst we act. So we need to act, they need to think. So how do we do that? That's the only way that's going to change the fucked up world that you very well represented, Monica. We need to act, they need to think. How can we make them think, and how can we act without thinking? That's like... So there is no escape, basically. I hope people... Bom, eu queria agradecer imensamente por Mônica, acho que todos os presentes, esses 3 dias, Maria Amélia, muitíssimo agradecidos, em nome do SESC, acho que agradecer a todos os presentes, né, valentes, alunos, pesquisadores, professores, e principalmente aos 2. Muitíssimo obrigada. Agora, um coquetel de encerramento. Obrigada a todos.